Nyakora mo jwang machiegni kendo kiny makawono e chenro mar mbaka oromo wasenjo kanyo chenro mar kaka wanene weche thoth ahinya mantiere kar kae machiel kachiel wada bedo kae gi thuolo mag rango ni piny Kenya to dhi e yo machal nade to ahinya weche go mag uchumi kata kirango chal mag bero weche mag ohala e piny Kenya ka kirango kod tudruok bende e pinje maoko atim Kenya nyakora mo jwang kano kadhi bedo katae nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod wendona man godo kinyi makawuono en Otieno Panya ma en jalonye wechego mag ohala kinyi makawuono agombaga kotenore kod gigo mabedo sebedo ka okwako lwasi mag ohala e konde mopogore opogore oyawre Otieno Panya kendo machiegni ndalo mathoth e Ramogi TV. Ndalo mathoth Cleophas antiere erokamano kuom luonga studio. Erokamano ahinya. Weche mathoth osebedo kaka timore mokwongo. Joma mokalo e Ramogi TV kane waloso kotenore kod osuru ni makoro iketo ne mwandu ma igolo pacho ka kitere pinje maoko. Matok mano wacho ni twak onego bedie e kind pinje piny Kenya kod pinyno mar Amerika. Iwacho Nairobi kod Washington onego rad kendo gitwage weche ma opogore opogore. Mana ka tieko twak makamano wadonjo e weekend tuwinjo kanyo ka twak mokwongo mantie kae niero ochung osuru machalo kama. Iwacho koro ochumi dipoka yudo fungruok matin. To ma ok timre ne Kenya kende, otimore ne pinje maoko bende. Tiende nang'o chungo chenro makamagi ma jatend piny Amerika Donald Trump nochako mar keto atamalo 10 ne usuru ka usuru ne mwandu ma itero e pinje maoko to ahinya pinyno mar Amerika. Kanyalo chako Trump ne timo gimiluongo ni no retaliate kaluwore gi tariffs ma wan bende as a country wachajo though we are not charging specifically on America, but we charge all our imports. We charge tariff ma 16% that applies to mwandu duto te maoko mabiro Kenya ka. Now Trump ne timo kama mondo mi because kotime kama it means ni then omiyo mwandu magwa bedo ma expensive. Now kama otimore it means ni consumers margi the Americans themselves koro ok bi ng'iewo products magwa to ging'iewo products moa e pinje mamoko ma probably onge gi these taxes ineno kata man gi free tax area kaka Bangladesh gini and all that. So gini nigi much more effect and gi effect on our goods. Mane momiyo ki neno ka nyo keto tariff e tax gi tido ka gini nyo okelo kiondko e jo ohala. Nikech then meaning near products were then ok be attractive kata competitive within that given market. Kamano. Gino matimore pinje maoko iwacho ni sani ochiwo ndalo 90 mar pose wacho ni gini jio make mondi en liet mosebedo kae kabiro kendo pinje mathoth osebedo kae kod paro mopogore opogore gin pinje mohewo 70 kod 5 ma bende weche mag tariffs kino bedo ka introduced lweny madhi bedo e kind pinyno mano mar Amerika kod pinyno mar China kama giduto gisewacho ni koro osuru margi e mwandu mawuok madhi e pinje giduto nyaka koro bed kacha atamalo 125. Kenya yudo liet ne yo machal nade. Kenya ne geno ni ero ka Amerika orido ma China nyalo bedo gi thuolo makama pinje ariyo gi koro chopo kama debedi gintiere lwenyo weche gi mag ohala. Inge kwa chako ng'iyo gimi waluongo ni US China trade wars. Gigi noko chakre sani. Gigo chakre back then in 2018. 2018, you remember Trump nodonje telo 2017. Koro 2018 kae nodhi ong'iyo gima one as a nation waneno ga ka gima oken gimoro malich. What we call the trade imbalance. Ka issues kata ma kaka imbalance trade payments and all that So Trump kanodhi oneno ka gik ma China ng'iewo kuom gi tin to ma China kelo ne gi ng'eny exports mag China to America ne ng'eny moloyo magin to ging'iewo from China from America nochako impose taxes gi right then from 2018 other subsequent government manyo biro and that was Mar Biden nyotemo in 2020 mondo mi gilos weche gi ma there were a bit of some reduction in terms of the trade wars gi though podinche gintiere. But then Trump kudugo to chako duogi the same thing. Imposing tax ka China bende ochako medo the same tax on goods mag America. Now ng'ama ng'iye nyalo wacho ni to
ka America oketo impose tax gi ne China, to China bochako timo retaliate by imposing the same, ere kaka gini want to affect wa. Now Kenya, gini affect Kenya. Nekech king'iyo, one of the things that will happen, kata gima bro timre ni, they will be, bro bedo gi slow down economy mar China. Tereni koro, gik manye ginyalo tere that market, and because US is one of the biggest markets, okay? So, sama gi tim keto taxes gi, it means ni, wadi bedo gimiluwa ni supply chain disruptions. Supply chain disruption meaning ni, the economy ma China, bro bedo slowed down. And when economy ma China is slowed down, it means ni ya, gik mwangeyo katanaka ka constructions. Because why you do pesa kuma China, in terms of karana bridges, wage, SGR and all that. Giburo kakuro China, giburo mio priority to some other areas, nekechigin bende giburo have been affected, their economy buro be affected. Therefore, o gibero gi surplus, magiburo mio nyaka pinjika Kenya. Mara rio, nyaka wangeni China, you know China yudo items, katama products in terms of raw materials, and especially from our neighbors, Zambia, the southern part of Africa, so Zambia, South Africa, and all that. And Zambia, South Africa, wambe wa trade code gi our trading partners. You see? So therefore, it means there's going to be supply chain disruption, because then gigi move. Kagigi move, it means gibede manyo, those raw materials, the supplies from these other countries. Now, when there's that problem, it means at South Africa economy buchakodok pain. And these are our trading partners. Gini one bend they will affect us. One bend they actually omano. Buro mako. Buro choponwa. Come on. Which matot mantire karkae. Bende kirango piny no mar China. Kenya na chel kom jogo miwacho ni gin trading partners mabende ntiere karkae. Taenya kodoko kodka weche maga chwalo kata konye weche maga omenda. Kata mag gedo mag infrastructure. Mwandu mopogore pachokae. Bende paro ni Kenya nyalo yudo pressure moro ka wuok kuom piny America mabiro indirectly kata yo moro ma opondo kalure kod chiegni ma piny Kenya nigodo gi piny mar China kod kod ka weche mag sir mag omenda mag dongruoge mopogore kata mwandu be maponono wuok e piny China kabiro e piny Kenya kaka mago ma itiyodo kaka raw materials. Cleo ipenyo maber, because gini en gima dhi mbele even kata ka kwa wuoyo sani. Okineka Africa, wangi African Free Trade Area, dongi. Ma watemo push mondo mi one be what trade among us ourselves. Kato nti BRICS bende. Masani BRICS temo mondo mi o bring as many countries as possible. And remember Kenya poko donjo that BRICS group. Now, givatimbre ni America is threatened. Gibedo threatened gi China. Kinyo China, Russia, South Africa, India, gine the main economies ma no loss with this BRICS. Ineno. Koro samoro mora ma Kenya trade gi China oknyal bedo ne maber ne US. Ineno, because gin bende at the end of the day gima wachoga pile niya interest mantirika in business and ohala. Teneni iudo as many people, as many countries as possible. Minyalo bedo ni trade wo. Therefore, samawa wachoni one policy wang'iyo east kata wang'iyo west. Gini is not just okena a small statement. Gini affects so many things magwa. Ineno kata na relationship gi these other countries. Tokeng'iyo policy mar Trump himself. Trump okngif much on multilateral, teneni dealing with a larger group. Trump karana gik minunu keto gimono mi at the end of the day you renegotiate. You renegotiate so that whatever gimoro mora munyalo temo do deal kode utimo on a bilateral means ibinjo. Koro it means niya sama wadi west, wadi east, wado deal gi China. Mana kaki wache no, there will be some indirect ineno ntiri gik mari indirect magiburo kelo mondo force wa mondo mi deal wa trade kodgi. Because at the end of the day in Africa, one strategically placed as a nation, the US oknyal dwaro mondo mi angowa, mondo mi owewa. To king'iyo kata na gimomiyo ne China will the South Africa, nekech ne gidwaro a softer way or a softer point maginyalo donjo ga ngowa, ginyalo go through Africa. Because gingeni one to as a country, wasibedo ka wang'iyo west. To
Kwa dugo back to the policy kata na mar this administration, the Kenya Kwanza administration, President nowacho clearly ni en ok obeng'iyo either west or east. En obong'iyo ng'ama ginyalo timo. So ng'ama ginyalo timo go wala ni then nyaka gibed ni to giwinjre ni to wala ni wada timo nang'o. Kata na go kaponi orumo. I am foreseeing a situation where the Trump administration biro dwaro ni ok wada deal gi African nation as a goa, but wada deal gi Kenya as a nation, as an individual nation. Kamano. Erokamano ahinya. Ikelo kama dhano wachom kendo winjruok e weche gi mag ohala nikech sani koro yaw thuolo ne negotiations kata winjruok e tariffs gi mabende noketo ne mwandu ma itere pinyno mano mar Amerika. Agoa mosebedo e thuolo malach higa mar 2022 nyaka sani. Higa mar 2025 onego bed norumo kochopo kanyo dwe mar 9. Okete kama chanade kata ka ochunge sani kuom dweche moko madhi adek Septemba dhi chopo ka podi kaponono to kata negotiations gi oserumo ma odhi nyime. Bedo nya bedo ni achiel kuom gigo madhi chiwo buok ne winjruok mar Agoa e pinje Afrika mangima kod piny Amerika. Nyaka wango chiwo buok. Ing'e ni Agoa ne en winjruok mane miyo wanyalo tero gik moko e piny mar Amerika. Nitiere pinje mag Afrika manoyier, Kenya bedo achiel kuomgi. Koro gigi ne miyo wabedo gi thuolo mar bedo ni wanyalo uso gikwa moko wabedo charge any tax, and especially king'iyo weche mag lewni and apparels. To area ni ondiko ji. There are so many people mondiki king'iyo the iluongi nang'o the EPZs. Dhano nitie kanyo mang'eny mondiki kanyo. So therefore kanitiere issue moro manyalo bedo on Agoa to nyaka wang'o kel buok. And buok manitiere biro yudo ka seche moko joma nondik kanyo inyalo gole tije. Inyalo yudo ka one be even as a nation gini biro affect economy marwa. Ibiro yudo ka kembe manyiche tiyo within those zones go. Koro ok ginyal bedo ka giyudo gik moko pesa kaka nje giyudo. Therefore gini biro affect pinje mane ni e group mar Agoa ni. But angeni wabucho po kamwal wuoyo ni mitigations, but for me I'm saying gima temo wacho ni gini en onyalo kelo buok to onyalo miyo wabende opportunity kaka Africa. Teneni ya koro nyaka wa diversify markets wa. Nekech ko wadonjo e Agoa gi America, teneni ya pod wanyalo donjo, wanyalo explore other markets kata na European markets, European Union, the UK, wanyalo explore India. To most importantly, ni wanyalo enhance the African Free Trade Area ma ne wanyuolo ni. Okay, neka pinje moko gi, when we talk about BRICS for example, joma push BRICS gi, gina Russia and China and India, but sana Russia gi China. Why? Nekeche king'iyo mwandu sani pinje piny ma sani uso mwandu mang'eny moingo kata na America and China. And America and threatened ni China dhingo gi in terms of kata na economic power. Iwinjo. Koro there's that scramble ineno. But and kineno ka gibiro karwaka Africa to gibiro manyang'o raw materials magidhi uso go gigika. Iwinjo. Gibiro kao minerals wa, gibiro kao gikwa in kapod gin in their natural. So I'm talking about, one as Africa's bending ng'iyo ni to ere kaka wanya add value so that waus gikwa ma already processed. Molo ni wayiene jogi kao raw materials. Therefore, issue mar Agoa biro affect wa, but one be nyaka wang'ini to ko biro affect wa. Ere gima wanyalo timo mondo kik wa over rely on countries kata America specifically on uso gik moko kaka lewni for example. Nikech king'iyo kata na lewni gi. The argument has always been ni lawigo loka ilose kae under the Agoa agreement to the US kendo jakiduogi uso nwago ka kendo gi bei matek ineno. Koro magi ma jowa matimo maloso policy nyaka ng'i
mondo ng'ini to ere kaka wanyalo kab gik moko ailagi. In as much as me ago to ber, but nyaka wang'iyo other opportunities ma wan bende as a nation kata as a continent wanyalo explore. Kamano, gik rango kaka pinje mantiere Africa, kendo wabi machiegni ahinya kod piny Kenya, ohala itimo pacho ka. Joma tindo matimo ohala mabende moko neno chenro kinyi ma kawuono, kata bende neno thuolo mar neno chenro ni e kinde mabiro. Gik matindo kaka nyanya, otungu, inya bedo ka kidwaro gige chiro mopogore opogore. Iko ni sani kitungu kinyiewo moro mane chodhore ni 4 siling 20 katideo inya dona 2 siling 20 kata achiel siling 10 kama gintiere. E konde mopogore opogore ng'ama osebedo ka chwalo kata kelo kitungu mang'eny ahinya e pacho ka en pinyno mano mar Tanzania. To kirango sani ridruok mag weche mag timo ohala be omiyo Kenya koro keyo bade kendo Kenya koro dhi e pinyno machalo ka pinyno mar Ethiopia owuok oko chako omo kitungu nyaka China. India bende nitiere kar kae. Kama irango kama gintiere gin pinje mosebedo koluoro piny Kenya kendo gineno kaka ginyalo jiw weche gi mag ohala. Piny Kenya onego tim ohala e yo machal nade tanya kirango mwandu gi maelo kata kar mondo mi wawuogo kod waomgi wapidh gi pacho ka lwasi obed makare kata mar golo mwandu gi giwegi e pacho ka moloyo loso gi oko kae to kel gi pacho. Cleo penjo maber and gimomiyo penjo ni ber en ni magi gin gik ma wasebedo kwa wuoye kaka piny wa mar Kenya nikech waneno wayudo ka ingeni just kaduogo back to gima na wacho kana chako talking about imbalance of trade, and that is why ineno ka Trump osekawo gini kaka concern mare mondo mi address, but okineka the leadership ma wan go kara na e pinje wa mag Afrika ki gin podo gineno gino ka gimoro ma lich kendo gikawe ka gimoro ma very simple. Now argument has always been ni angma mono wan wawegi mana kaka nene wachono walos gikwa to gikwa mwaloso gi wabed gi gik manyalo compete in other markets. Adam example moro kane waru, I can remember case mar KFC and waru and then waru ne onge and people were like kwani KFC okingia waru magwa mantire kage ango mi ogedhe ngia waru. Then these people said ni you see gin yoni to waru ni epidhe nango itiyo gi chemical mane soil type mane mitiyo go iwinjo. So they were saying ni they will rather giom waru from other markets like the European market and American market, but ogiti gi marwa because quality marwa ok gi understand. Of course the conversation not the tuchopokame wacho now then train jowa on kaka gimbe ginyalo so better, So for me what I'm saying any we reduce the cost of production. What do cost my production chien to produce gigi within our country to usi ineno kaka pinje mag China gini kata na Russia gima ji fight ka nito ji pinje marom nade ma wanyalo how many countries can we be able to sell to ere kaka wanyalo increase our trading partners mane machando pinje mamoko tok gingini ani ere kaka wanyalo yudo pinje mang'eny wanyalo source these materials from. So for me and wangi on the issues of export, and I've always said kana na shuka ni wangia nito ere kama wanyalo use gikwa kitungugo nyanya kada na bando beans gik makachal kamago wanyalo chako wuoyo kod our neighbors mondo mwausi mondo mi boost nwa issues magwa magango mag export. But most importantly ni nyaka waduoki cost mar production piny cost mar production biro ni in terms of karana labor in terms of energy magi gik ma taxation the sirikal ma wantire goni onego mi jopur yot gi build infrastructure nikech ineno cost kanyo biro kata na nyaka cost mar transport mage momiyo production wang ne dhi mbele wang ne dhi malo ka farmer tiyo gi irrigation for example, then it means ni obro tiyo gi maybe fuel mondo opamb go pi, obro tiyo gi other modern ways kata na tinga mondo mi oran opur go puodho for example. Magi miyo cost magi moko dok chien. Therefore what happens kata kingiyo trade wa between Kenya and Uganda, do you know at Busia you would rather go to Uganda giom bando Uganda to gibi use Kenya ka angomi one because bando wa bet gini malo. Then you ask yourself angomi.
So people will even cross over. And that's why people will even cross to Tanzania to bring produce here. Mono geus ne wane kechi. Giruka production cost ya ne piny kocha. To korwa koni production cost ni malo. Because waketo taxes malo. Ero kama nodogo mondo mwalose winengo mana mana loso mwandu bendi mopogore. Kine mantia sanya kura mojong waka wiwe wadu okul mathoth kikide mabora. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. Dane wachoni adier mane manat marwa. Ino kiye koda seher nyakone ok nyal bedo manat nikech man prit e manat marwa. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Solo mitena chakaduogo kendo. Nigi niringe remba chakaduogo kendo. Ayo. Solo mitena chakaduogo. Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka sikiza tune mari, idio mana *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. Machini kino nyakora mwijo en moro marani purikete karka chendro en mara mbaka oromo. Wantieka gituolo madakika pargario. Tuatieko tuak. Kinyi maka uono kato bangi yang warangu chino mama kwa pontira Ramogi TV. Sano edo tulo matuak kawarangu yore minyalo bergodo hala. Kini umantiere karka. Uchino panya machigni. Kendo echelo ni mara rio kini mugi ikmachino mara mbaka oromo. Kano tuak warangu tuolo mangato kangato yore matimo hala. Yuak pontie. Ni mai to timre to pek pod nitie. Ohala wada timo to luasi ni podok ni kare. Luasi ni mar loso mwandu pacho kaka poko to kare penye maoko. Sirkalo time ang'o mopogore gi kinde mokalo. En ga yuak mosebedo kache wi weche mag osuru thothne. Erokamano kuom penjo no. Sirkal marwa mar Kenya nyalo timo gik mang'eny. And king'iyo gik mosehinyowa kaka johala en mome wawuoyo on production cost. Cost mar stima. Neno. Wawuoyo on cost mar kata na fuel, for example. Gigi osemiyo johala oseyuak. Wang'iyo kata na things like interest rates. Neno. And the argument has always been ni ka uchumi rach, for example, wachani uchumi warach, there's high inflation. Then the question penj mose bedo kwa penjre pile ni then ang'o momiyo reduce interest rates
ineno. Koro sani kwa ng'iyo sirikal osetemo timo a few things and gik mane gisetemo timo en ni gitemo reduce central bank ineno ko reduce that lending rate to 13%. Ma banks mamoko gi other commercial banks ononego bed ni gimbe gi follow suit and mondo mi gimbe gi reduce rates gi ineno. Koro gimonego sirikal otim ni gi lost that environment and the environment gibiro mana loso ka gi reduce taxes in the taxation maitimo ne johala. Taxation gido ka county governments levy gi to national government bende levy impose the same taxes. Koro gitema ne gingi ma giparo ni important monego bed ni gi levy ne japiny to gimok ginyal levy. Moko mar ariyo sirikal onego oti matek on issues to do with cost mar sitima to gi cost mar fuel. Neno onego gitim matek nikech kuonde gi ema johala yudo ka gitimo gik nikech king'iyo and we've said this in other shows ni king'iyo cost mar sitima for example kata na cost mar fuel ibiro ni affect transport or affect production, manufacturing, or affect all other aspects. For me, gimanyalo watch in this show, and apart from ngiyo issues mag interest rates, to ngiyo issues mag reducing steamer, to kata nyaka fuel, onego timane gimilungo ni we on sustainability. And when you talk about sustainability, we on a broader way of ensuring that the little resources ma want to go bend what you go effectively. And that takes me to karana issues we are talking about fairness, you know, issues mag corruptions. Yeah? Koro king yo issues karana mag procurement. Because kwang yo piny kaka piny mar Kenya, why don't ni tira a lot of wastage matimore piny kai. And wastage gi oknyal miyo karana yore magoala de maber. And that is why dudoka, for example, ngato ose jawalo ose tero gik moko karana county government. County government ni oknyal gionge position maginyalo chulo karana pes jogi. And that's why one gigi moko ka pending bills. Koro kwa chako wuyo gigi the sirikal onego tim gik mang'eny. Get their house in order. Yeah? Reforms, taxation reforms in terms of issues karana mag procurement, reforms in terms of issues mag wastage, kopogoregi mamoko are the key. Koro interest rate, for example, kingiyo karana sani, okangeyo, but sirikalo ni ubenigi ngi policy moro ma once ni karana central bank use reduce the interest rate to 13% kagi setemoni. Then they should compel, you know, this gigowene market forces, near Momondo Mio establish karana lending rate mag banks. The government nigi yo moro maginyalo compel go commercial banks to reduce, to ensure nigi reduce their lending rates. Samajo penyo me the ability to lend. It means niya, then pesa di nigi the money. Nigi yo sani, for example, gima inyo wa inya o wala wa Kenya ka ni the purchasing power has gone down. Ineno. Mwandu gonitie, but yonge kipesa to buy it. Ineno. Both jomondeki kana jomokondeki, the purchasing power has gone down. Koro, one of the things Matimoreka purchasing power the pain, and any okwabed gis a stable supply, and then also stable prices, magigi. And the moment mo one give fluctuations, prices magik moko fluctuations in supply, all cause so many things, and one of the things more cause and gimilunia bullwhip effect. Bullwhip effect, it means near the supply chain, the supply disruption ochako give the company. Gini bro de nyaka give the consumer. You know, to kochako give the consumer so that the consumer is not able to buy. It means the effect will go back nyaka to the manufacturer. Koro kanyimiudo ka manufacturer no say produce certain goods ko target ga certain market to gig yoknyalo usigi. Then what happens? It means near then gig moko bedo to waste. And if you can remember, for example, there's a time in this country mani wacho ni farmers ne puko chama keni beni winjo mano. Yeah, in the parts of Rift Valley ne jopur ne puko cham ne kechango. Nekechi there was surplus and there was some supply chain distortion, supply chain disruptions. Mamiyo koro farmer cha oknyali udo information
right in the market and okonya yudo kako nyalo uso gikegi. So just a small disruption will really cause so much damage in issues magoala. Kamano. Ero kamana ahinya. Weche mathoth mapontiere kar kae en kama japiny ochope nikech kama japiny ntiere kar kama mokwongo japiny dwaro lwasi makare mano ne ni usuru ni bedo time e yo makare to sirkal bende biro wacho ni jok mani piny ok winj ponono gima timore e kind pinje manyalo gik ma kamagi timre weche mag tariffs gi kaka ginyalo kelo weche mag manipulation e currency mapogore ni pesa ma kama nyalo yudo teko moro nyalo yudo nyap moro e kinde ma ohala gi bende do kae ka timore achiel kachiel penjo gi thoth ahinya ntiere balancing act monego bed ni itimo kar ka mondo nene dieri gigi ochopo winjruok mag pinje e kind piny Kenya kod piny Amerika kod piny China kod mamoko bende madongo ma piny Kenya oro e mwandu magi Kenya onego bed ni align publicly koso gitima mos kama gintiere kaluwore kod mano mane wacho ni ero lwasi mar ohala jatend piny wacho ni onya timo gi ng'ata ma entiere go kata man thuolo matimo ohala makamagi. Penjo maber. Gimomiyo wacho kamano nikech gohala e kind pinjegi ing'eni problem ma wan go as Africa and it's not only Kenya ni some wadhi in negotiations wadhi negotiate with this country to wadhi ga as underdogs and that is the main problem ineno sani pinje mag Africa push ni mondo mi wabed gi a level playing ground ok wadhi kacha kaka underdogs. It means ni ka wadwa tero gik wa kata na European market kata wadwa tero gik moko UK market kata na American market to wadhi kanyo as equal trading partners. But gimomiyo kwang wadhi kanyo as equal trading partners en nikech pok wat add value to gik mwatero ne jogi kata gik mwauso gi jogi. So therefore gima sirikal timo to ber ineno in terms of agreements gi. But the question is, mi penjo ni to getime silently koso gi make it public. I think for the sake of public participation, onego bed ni ginyiso ji every step on gik magetimo. And let me tell you, ni nitie gik mang'eny ma sirikal timo ma japiny seche moko kong'eyo. Ineno. Of course king'iyo migao mochung' ne gigi, ma en migao mar finance. Nitie gik ma gitimo kaka on a short-term basis. To nitie gik ma bende gitimo on a long-term basis. Ineno. Nitie gik moko ma effect ginyalo ne machiegni, to moko bende effect ibro ne long after kada na jogi kosi wuok in the office. Ineno. Koro gima migao mar pesa, Minister of Finance can do, and ni Anna will go for negotiation on a bilateral on a bilateral way. Mondo mi ka wadil gi piny kada ma Tanzania, kada ma Uganda, kada ma China, to wadil kodgi kaluwore gi ok wadhi gi that blanket, that kind of a blanket agreement. And king'iyo malong'o gigi magi achiel kuom gik mane miyo no work in the European market. Giwacho ni then because way I think then wabro bedo kuwagolo waketo yani wawacho side wa to gimbe giwacho side gi, then that will give us a favorable trade terms gi jok mwatiyo gi rather than focusing on a multilateral. But japiny nyaka nyisi at each and every step, and that is why king'iyo maybe mia mana thuolo matin king'iyo kada na issue mar the APRO manodugo wuok on the Adani deal. Ineno. It is because jopiny no konyisi the nitty-gritties mag this agreement. Koro aneno ni at every point onego beni why you do that information on what is going on. Mondo mi kata kwa wadwa analyze gi kata kwa wadwa wuyo kuom gi, then wawuyo kuom on an informed choice, I mean on an informed position ni mae gima dhi mbele to seche moko bende wakete ang'o, wakete pachwa nekechi paro ni nyaka som koni gi koni. Erokamano ahinya. Weche thoth ahinya. Japiny mogik kwatieko sani ntie gi thuolo machal nade mar en owuon mar neno ne dieri ohala ma otimo okelo ne yuto monyalo bedo kaka wach ne dieri sirkal kotimo gigo duto mwalosi odiochieng' ma kawuono wadhi du thuolo mano mar sudo nyime kaka oganda kendo kaka jotimo ohala kuonde mopogore ma pacho ka. Gima japiny nyaka tim en ni ing'eni mana balancing moro manine ni wecha
sirikal timo balancing nekech seche moko nitie makata ki reduce tax to ibiro ka ohinyo nitie kaka obro hinyo economy nitie gik moko kata na gik miwacho mani wawuoyo on manipulation of currencies and all that so gima japiny nyalo timo jaohala ma en japiny nyalo timo en niya focus on kaka inyalo grow ohandini ineno nekech kirito mondo mi sirikal otim gigi teni kitimo ohala onge any environment mabiro biro chiemo ro miwach ni mato koro favorable apengni gima japiny nyalo timo kata na johala nyalo timo niya develop strategies manyalo counter of course programs mag sirikal oseketogi ineno kwawuoyo kata na on issues mag AGOA wawuoyo on issue kata na trading between Kenya and other nations kata kaka Russia China gini gigi duto teni gi bergi to gin gi rachgi ok gin gi entirely rach koro ng'ama japiny nyaka explore to ng'iyo ni to ere kama nyalo donje ere kama opportunity otimang'owa onenore and that is mane kama capitalize koro basically ng'ama timo ohala sani nyaka bed ng'ama nigi strategies and develop strategies to ensure ni ohandi ni otimang'owa odhi maber to kirito mondo sirikal o create a leveling a level playing ground kata olos uchumi ni ube mikoro chiemo wacho ni koro sani to ber that time may not come ero kama na uru thulo mato ko bedo di chiema kawuono e chano ni mar mbaka romo e kora mo joma ne makelo igi ko mar chenro warad kendo juma ma wantiere sani du chiema kinye chano mar upiny kon mbaka romo dhi bedo ka ko chano no ngao ka una ta e chenro nyinga Cleophas Watch jagis mo kanya kwar mo kenya kat sango na ntiere ka ko jalonyo weche mag ohala otieno panya bende Ramogi TV oriti masani